Hi, as you know, in the last class we discussed up to question number 5 in exercise 2.5, and in that part one more question is remaining, then we will continue like that. So that means we will start with the question number 6 today. And are you learning properly? Sure. Are you practicing questions daily? You have to do that. You have to practice the questions well. Write and practice. Do not try to by heart. I felt that some students are by hearting. No, by hearting system is not applicable in maths. If you want to score good marks in maths, only one way is just understand the concept well. Okay, practice the questions, write and practice. You know why I am saying write and practice? If you are going to write anything, let it be anything related to maths, let it be anything related to science, let it be anything. If you start writing something, it will be there in the brain, it will remain in your brain. That is a specialty of writing. So you have to practice the questions in maths by writing, and I'm not going to waste time. Let me start with the question number 6, and I believe that you are practicing daily. That is only one way in front of me. I have to believe you. As I said, trusting you is my decision, and proving right is your choice. That is your choice. Okay, I repeat, that is your own choice. Just try to prove you are right, you are doing in a right way, you are practicing in a right way. Okay, so let me start with the question number 6. Just come with me, let us learn together. Okay, so this is your question number 6. m minus 1 by 2 is equal to 1 minus m minus 2 by 3. I think those who practiced the previous question well, you will get understood this kind of questions very easily. So I'm going to increase little speed. I know we have to cover this chapter very fast, so you may understand, because last few question I have discussed in that way, in the sense we discussed all the questions by consuming much time. So you may understood all the method. So for you this problem will be easier, because those who practiced well, for them this kind of problem is going to be easy problems. Now, because we already explained all those questions in an advanced way, so you may understood. So this is your question number 6. m minus 1 by 2 is equal to 1 minus m minus 2 by 3. So how we can solve out this question? Left side, which is the variable involved in this question? M is the variable involved in this question, and M is there in the LHS side and M is there in the RHS side also. So first what you are supposed to do is, you can write all the variable terms together. Okay, write all the variable terms together. Otherwise one more method is there. Here m is there, no? Can I write m as m by 1? Yes, of course. And here it's a fraction, here it's a fraction. Here you can use cross multiplication, and you can write it as 1 by 1. Then here is a fraction, here is a fraction. How to subtract two fraction? By using cross multiplication. So LHS side, just apply cross multiplication and simplify, and RHS also just apply cross multiplication and simplify. So let us try to apply that method, and all after we will take these variable terms together. That also can be done in every problem. Okay, so according to the condition of the problem we will change the method. But if you can use any type of method, but after one or two steps you are supposed to take all the variable terms together, then only we can solve it out. So if you cross multiply here, what is m into 2? 2m. Then this sign as it is, minus. Are you following me? Okay, minus. Then what is 1 into m minus 1? M minus 1. After minus, if you are going to write more than one term, you are supposed to give a bracket. See, m minus 1 is not a single term, just like 2m. 2m is a single term, I agree, but m minus 1, it is m and 1 is separated with the sign subtraction. So you have to count it as 2. Only division and multiplication, and division will combine the term as a single term, isn't it? But subtraction and addition will separate the term, whereas multiplication and division will hold the term together. We have to consider it as a single term, but subtraction and
addition will separate the term. So here there is two terms. After minus, if there is more than one term comes, you are supposed to give a bracket. Don't forget that. I repeat, don't forget that. Divide by 1 into 2. What is that? 2. So you may understood m into 2 is 2m, then minus, then 1 into m minus 1 is m minus 1. Just give a bracket, because 1 into any number is the same number, that's why. So just give a bracket and divide by 2 is equal to. Then here also just similarly 1 into 3 is 3, minus 1 into m minus 2 is m minus 2. Just give a bracket, m minus 2 divided by 1 into 3 is 3. You may understood, I think. Okay, now we just see it become 2m minus, then just take this minus inside, because minus is common for m and this minus 1, no? So just take minus inside. How you are taking a number inside, how you are multiplying a number inside. So just like that you can take this minus also inside. What is minus m? Minus m. What is minus 1? This is already minus 1. So when you apply this minus to minus 1, it becomes plus 1. You may understood. Divided by 2. And here also similarly 3 minus, when you apply to m, it becomes minus m. When you apply this minus to minus 2, it becomes plus 2 divided by 3. I think you are following me. Okay. Then what is 2m minus m? 2m minus m is m. So 2m minus m, what is, how I got m? Because 2m minus m, you can read it as 2m minus 1m. What is 2m minus 1m? What is 2 minus 1? 1. So just like that we will get the result as 1m or m, plus 1 divided by 2 is equal to. Then here see 3 minus m plus 2. So just what is 3 plus 2? What is 3 plus 2? 5. So that means you are supposed to consider the numbers together. കാരണം 3യും m തമ്മിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് 3യും 2യും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. 3യും plus 2യും കൂടെ കൂടിയ 5. So 5 minus m divided by 3. You may understood how you have to read it as, which is the first number 3. Then plus 2. What is 3 plus 2? 5. Just like that 5. Then 5 you are supposed to write 5 there. Then what is remaining? M will remain. 3യും 2യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 5 കിട്ടി. ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? m ഉണ്ട്. എമ്മിൻ്റെ സൈൻ അടക്കം എഴുതണം, മൈനസ് എം. അതാണ് 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് എം ഞാൻ എഴുതിയത് ബൈ 3, കാരണം അവിടെ മൈനസ് എം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ വി ജസ്റ്റ് സീ നൗ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു. It came in which form? Who can say? Can anyone say? It came in which form? It came in the form a by b is equal to c by d. Why? Because left side only a single fraction, right side only a single fraction. So it came in this form. Then we can cross multiply. A into d will be equal to b into c, isn't it? A into d will be equal to b into c. That property can be applied. So 3 into m plus 1, 3 into m plus 1 will be equal to 2 into 5 minus m, 2 into 5 minus m. ഇവിടെ എന്തിനാ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? 3 ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് 1. ഈ എം പ്ലസ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ ടേം അല്ല, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തിൽ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എമ്മും പ്ലസ് 1 അങ്ങനെ 2 ടേമാണ് ഉള്ളത്. പ്ലസ് വിൽ സെപ്പറേറ്റ് ദ ടേം, നോ, അങ്ങനെ 2 ടേമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ടേം അല്ല, ലൈക്ക് 2 ഓർ ലൈക്ക് 3. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ടേം. അതുകൊണ്ട് 3 കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഈ 3 കൊണ്ട് ഈ എമ്മിനെയും 1നെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത്. ഇവിടെ എപ്പം ഒന്നിലധികം ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 3നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിനെ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. ദാറ്റ് ഈസ് മസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ 2 സിമിലർലി 2 into 5 minus m in this way. Okay, then now it is the time to take that number inside the bracket. What is 3 into m? 3m. Then this sign as it is plus. What is 3 into 1? 3. You may understood. Then 2 into 5, 10. Then this sign as it is. What is 2 into m? 2m. You may understood, no? Now it is a time to okay, here it is m, not here it is m ആണ്. Okay, now it is a time to take all the terms with the variables together. So write 3m here, that minus 2m, when you take to left side it become plus 2m, and right side which will remain 10 will remain. When you take this plus 3 to right side it become minus 3. And what is 3m plus 2m? 3m plus 2m is 5m, isn't it? 3m plus 2m is 5m. So 10 minus 3, what is 10 minus 3? 7. Then what will be m? In that way we will get the value of m as 7 divided by 5, because this 5 is multiplied with m. When you take that 5 to right side it becomes in the division part. So in that way we will get the value of m as 7 divided by 5. And this is your answer for the question, 7 divided by 5, the value of m. So in the at last we are supposed to write, so the solution is comma m is equal to 7 by 5. And you may understood the question. And in the next two part it consists of 4 questions.
7, 8, 9 and 10. In that I'm going to solve question number 9 and question number 10 because I feel that questions are the most important one when we compare with the question number 7 and 8. And one thing also there, if we could solve question number 9 and 10, then in order to solve question number 7 and 8, it will be a very easy task for us if we could solve question number 9 and 10. So I'm going to focus on question number 9 and 10. So let us solve together question number 9 now. Okay, and question number 9 and 10 is very simple. You know why? Because we have solved many questions now, isn't it? I think 6 questions we have solved. So one student can able to solve the last 6 questions which we discussed through the last 3 videos. Then he or she could solve all the questions. Okay, because the difficult questions we already discussed, and this is going to be very simple question. Now question number 9. Okay, come with me. So question number 9 from the second part. This is your question. 3 into 5z minus 7 minus 2 into 2z minus 11 is equal to 4 into 8z minus 13 minus 17. So once you read the question, or once you see the question at first, you may think that this question is going to be very difficult one, but this is going to be very easy question for you. Do you want to see that? Okay, so how we can solve it out? As you know, this question consists of some brackets. First of all, we are supposed to avoid the bracket. No, as I told you, as I mentioned, in many cases, if you see a bracket, you are supposed to avoid that. Okay, so how we can avoid the bracket? Can you rub the bracket like this for avoiding? No, that is not the way. You are supposed to take this 3 inside, because 3 is common for 5z and 7. That's why they given a bracket. So take this 3 inside. So by the operation multiplication, what is 3 into 5z? What is 3 into 5? What is 3 into 5? 15. So 15 z. Then which is the next sign? Minus. Then what is 3 into 7? 3 into 7? 21. Are you following me? Yes. Now we have opened the bracket here. So what is the sign of, what was the sign of 3? Plus. That's why I didn't consider the sign here, because it was plus. But when you open the bracket here, which is a number outside the bracket? 2. No 2, it is minus 2. If the sign is plus, no problem, it will not create you any problem. But if it will not make you, or it will this sign plus will not disturb you. That means here the sign of 3 is plus, so it is not disturbing you, it is not creating any problem. But if the number sign is minus, you have to be little more alert. You may understood. So as I mentioned here, the outside the bracket, the number is 2. Number is no 2. Number is minus 2. Okay, so when you take inside, you are supposed to multiply with the minus 2. Instead of multiplying with the 2, you are supposed to multiply with the minus 2. When it was 3, here, since sign is plus, we used to multiply with the 3 only. But here the number sign is minus, so you are supposed to multiply with the minus 2 instead of 2. Okay, so when you are supposed to multiply with the minus 2, because its sign is minus, you may understood. Then what is minus 2 into 2 z? What is minus 2 into 2? Minus 4. So minus 4 z will come. Then what is minus 2 into, here the sign is minus. What is minus 2 into minus 11? When you multiply 2, I repeat, when you multiply, here the operation is multiplication, because minus 2 into 2z we are doing. So operation is into multiplication. So minus 2 into minus 11. When you multiply 2 minus number, the entire system will be plus. Then what is 2 into 11? 22. You may understand. Once again, let me repeat. What is minus 2 into 2z? Minus 2 into 2 is minus 4. In that way, minus 4 came. But when you multiply minus 2 with 11, not 11, its sign is minus. That also you are supposed to consider. This sign also very important, and this sign also very important. Here the sign was plus. നോക്കിയേ, ഈ 2-ൻ്റെ പുറകിലുള്ള സൈൻ എന്തായിരുന്നു പറയുക? പ്ലസ് ആയിരുന്നു. അത് അവിടെ എഴുതാത്തത്. അപ്പോൾ മൈനസും പ്ലസും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് മൈനസ് ആയി. പക്ഷേ ഈ മൈനസും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? പ്ലസ് വരും. അങ്ങനെ സൈൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. 2 into 11, 22. You may understand. Okay. And when you multiply in the right side, then equality sign as it is. Then what is 4 into 8z? 32z. Then
This sign is minus, as it is you can write. Then what is 4 into 13? 4 into 13, 52. Okay. Then minus 17 is a separate term, so just write as it is. Why? Because this minus 17 is a separate term. Minus 17 is a separate term, so just write as it is. Here nothing we have to do. Just write as it is, minus 17. Okay. I think you understood. Okay. Now, what will be the next step? Who can say? What will be the next step? Next step will be, as always, just simplify. How? How? What is ഈ സെഡുള്ള ഇപ്പം നോക്കി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, റൈറ്റ് സൈഡിലൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ടൈമൊക്കെ ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വേരിയബിൾസ് ഉള്ള ടൈം ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതാക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാം? വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ 15 സെഡ്. സോ 15 സെഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ minus 4 സെഡ്. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് 15 സെഡ് with the sign you have to read minus 4 set. What is 15 set minus 4 set? What is 15 minus 4? 11. So we will get 11 set. Then the numbers. What is minus 21 plus 22? What is minus 21 plus 22? The difference is 1 and the bigger number is 22. Its sign is plus. So answer will be plus 1. Minus 21 plus 22 is nothing but plus 1. You may understood. Okay. Just like that. Here 32 set is there. There is no terms with the set. So just write 32 set as it is. Because ഇവിടെ 15 സെറ്റ് ഇവിടെ 4 സെറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ 32 സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും സെറ്റുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ എഴുതാം. Then what is minus 52 plus 17? How we can calculate minus 52 plus 17? Sorry, it is minus 17. Sorry. It is actually minus 17. The minus 17 ആണ് minus 17. So what is minus 52 minus 17? How we can calculate that? Minus 52 minus 17. Since both numbers are minus, it is not multiplication also. ചില കുട്ടികൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക minus 52 minus 17 രണ്ട് മൈനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലസ് വരുന്നത്. അല്ല, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലാണ് പ്ലസ് വരും. ഇത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പം minus 52 ഇൻറ്റു minus 17 ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ആയേനെ. പക്ഷേ ഇവിടെ വരില്ല. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? 52 17 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. എത്ര വരും? 69 അല്ലേ? Then answer will be minus 69 if both numbers are minus. This is a way of subtraction. Okay, minus 59, minus 2, what is minus 2 minus 3? Minus 5. Just like that, minus 52 minus 17 will be minus 69. Now it is simplified. Now let us take all the terms with the variables together, and here the number is 11 set. Take this 82 set to left side to become minus 82 set, and right side what will remain? 69 will remain. No, minus 69 will remain. Then take this plus 1 to right side, it become minus 1. And what is there? What is 11 set minus 32 set? What is 11 minus 32? What is actually 32 minus 11? What is 32 minus 11? 20, 20, 21. So 32 minus 11 is 21. So we need 11 minus 32. So answer will be minus 21. Minus 21 set. So what is minus 69 minus 1? Minus 70. So what is the value of 7 now? Minus 70 is there in the right side, and this minus 21 multiplied with the set. When you take that minus 21 to right side, it become in the division part. Divide by minus 21. As I mentioned many times, don't think that when you take this minus 21 to right side, it become plus 21. Why? Because here operation is multiplication. So it will be in the division part. When you take to right side, sign will remain as it is. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യവും. Now you can what you can do, this is minus will get cancelled. What is 70 by 21? By which number you can reduce? By 7 you can reduce. In 21 how many 7? 3. In 70 how many 7? 10. So answer will be 10 divided by 3 is the value for set. You might have understood. Okay, so answer will be 10 divided by 3. See, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യമല്ല ഞാൻ എഴുതി പോയത്. ഒരു നമ്പർ മാറിപ്പോയി. ഒരു 2 സെറ്റിന് പകരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 9 സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ്, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ എക്സ്പ്ലൈൻഡ്. ബിക്കോസ് ഒരു നമ്പർ മാറി, അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു നമ്പർ മാറി. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ? യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഷാൾ വി, യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ മെത്തേഡ്, നോ? ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ്. ആൻഡ് ഷാൾ വി, the questions which we discussed is right, but when I rewrite the question from the textbook, I
I made wrong in one number. That is only one mistake. You can do the same question which I given. Okay, not the textbook question. You can do the same question, and if you want to practice the textbook question, you can do that. And let me go to question number 10 now. Question number 10. And this is going to be your 10th question. 0.25 into 4 of minus 3 is equal to 0.05 into 10 of minus 3 is 10 of minus 9. And as usual, just avoid the bracket. How we can avoid the bracket? Multiply. But here the numbers are not simple. It is a decimal number. So how we can multiply? First of all, you can write that. Suppose ഇവിടെ 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2 into 4 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 8 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ 0.25 into 4 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു. What I supposed to do? 0.25 into 4f, no? So let me write as it is. ഇപ്പോൾ 2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2 into 4 8 എഴുതായിരുന്നു. അതുപോലത്തെ എളുപ്പമുള്ള നമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ 0.25 into 4 എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഐ സപ്പോസ് ടു ഡു? 0.25 into 4f, no? So let me write as it is. Without multiplying directly, let me write that step as it is. 0.25 into 4f. Then what is the next process? This sign as it is. Then 0.25 into 3. 0. ഞാനിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇൻറ്റു 3. You may understood. Any problem? 0.25 into 4f. Then this sign minus 0.25 into 3. You also have to be alert. Okay. Okay. Correct, no? Okay. Okay. Now right side. What will be the right side? 0.05 into 10f. 0.05 into 10f. Then sign minus 0.05 into 9. 0.05 into 9. Once again 0.05 into 10f minus 0.05 into 9. 0.05 into 9. Okay. Now it is a time to multiply. How you can multiply 0.25 into 4? If you want to multiply a decimal number, if you want to multiply a number with a decimal number, what it is better to do is, in order to multiply 0.25 into 4, just multiply 25 into 4. What is 25 into 4? 25 into 4 is 100. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വന്നു? 1 2. ആ രണ്ട് ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എണ്ണുക. 1 2. So answer will be 1.00 or 1. You may understood. So in order to multiply 0.25 into 4, എന്ത് ചെയ്യുക? Just multiply 25 with 4. That is 100. Then how many decimal position is there in 0.25? 1 2. You are supposed to count from the rightmost side. 1 2. Then that much decimal position you have to count from the rightmost side here also in the result. 1 2. And here just give a point. That will be the answer. 1.00. Then f you are supposed to write together. This f. No. Okay. Minus what is 0.25 into 3? If you have any difficulty, just multiply 25 with 3. What is 25 into 3? 75. Then how many decimal points came here? 1 2. Same here also you are supposed to give you the same decimal position. 1 2. Just give a point here. So ഇവിടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 0 ആഡ് ചെയ്യണം. 0.75. പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 0. അതാണ് അതിൻ്റെ വൃത്തി. ഓക്കെ. Then right side. What is 0.05 into 10? എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പറിനെ 10 ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ട് ഈസ് 1.12 into 10? So if the number, if you need to multiply a decimal number with 10, 100 or 1000 or lakh, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എത്ര 0 ഉണ്ട്? 1 അല്ലേ? ഒരു സ്ഥാനം എവിടെയാണോ പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനം റൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. ഇവിടെയല്ലേ ഇപ്പോൾ പോയിൻ്റ് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 0 ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു സ്ഥാനം റൈറ്റിലോട്ട് മാറ്റി. ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ്. ആ പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ഥാനം റൈറ്റിലോട്ട് മാറും. അതായത് 11.2 ആവും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് 1.12 into 100, what will be the answer? How many zeros are there? 2 zeros. So 2 position to the right side. Where is the point now? From there 2 position to the right side. Now the point is here. So 1 2. Here will be the point. That means 112 point. അതായത് 112 തന്നെയാണ് ആൻസർ. You may understood, no? So where the point is there, where the point is, from there you have to count. If the number, if we want to multiply with 10, 100, 1000, just like that numbers. Okay. So here we can apply that property. What is 0.05 into 10? Here now the point is here. So point will be here now. Now actually the point was here. So in order to multiply with 10, the point will
from here to here. That means the number will be 0.5. That means 0.5. 0.5 എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കില്ല, 0.5 എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ. ഒരു സീറോ മതി പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ. മനസ്സിലായോ? ഇതാ 0.05 നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ്, അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 0.5 എന്ന് പറയില്ല, 0.5 എന്ന് പറയുള്ളൂ. 0.5 f minus what is 0.05 into 9? How we can multiply? Just multiply 5 and 9. What is 5 into 9? How we can multiply 0.05 into 10? In order to multiply 0.05 into 5 into 9, just multiply 5 with 9. ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ 25 4 പോലെ. ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 0.05 എന്ന്, ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 0.05 എന്ന് വായിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? 5 എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 5 into 9 എന്താ? 45. എന്നിട്ട് എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ? 1 2. So 1 2. Answer will be 0.45 or 0.45. You may understand, no? So once again 0.25 into 4. In order to multiply that, just multiply 25 with 4. Answer will be 100. Then 2 decimal position here. So here also 2 decimal position. In that way 1.00 or 1. F after point of, if all the numbers are 0, just read it as 1. Okay. Minus after point, if all the numbers are 0, the number will be same as that of the first number 1. Minus, then 25 into 3 is 75, then 2, okay, 0.75. You may understood, no? So right side also is very clear. Now it is a time to take all the terms with the f together. Okay, so here it is 1.00 of or 1f. Okay, from right side 0.5f will come to left side. It become minus 0.5f. And what is there in the right side? Minus 0.45 is there in the right side. Minus 0.45 is there in the right side. When you take this minus 0.75 to right side, it become plus 0.75. Okay, what is 1f minus 0.55? 5f. അതെങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക? അതായത് 1ൽ നിന്ന് 0.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? 1f minus 0.5f is nothing but just subtract 1 minus 0.5. How you can subtract 1 minus 0.5? ഇതെങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നോക്കിയോ, 1 minus 0.5 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 1 അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ്? 1ഉം 0.5 ആണ് നമ്പർ. നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ്? 1ഉം 0.5ഉം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് 1നെ നമ്മളൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. 1 ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് 1.0 or 21 can be expressed as 21.0. 100 can be expressed as 100.0. 24 can be expressed as 24.0. Just like that, 1 can be expressed as 1 minus 0, 1.0. Then in order to subtract 1 minus 0.5, now what we can do? 1.0, 1 is nothing but 1.0 minus then 0.5. 0.5 എഴുതുമ്പം പോയിൻ്റ് ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റിന് താഴെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വരണം. ഓക്കെ, ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 0 minus 5 is not possible. Just borrow 1 from here. So it become 10 minus 5 is 5. Then here nothing will remain. 0 minus 0 will be 0. Answer will be what? 0.5. Okay. So in that way we will get the answer of 0.5 f. Okay, right side is one is a negative number, another is a positive number. So find the difference and give the bigger number sign. So just find out the difference. What is the difference between 0.45 and 0.75? Just subtract and find out. 0.75 minus 0.45 will give you the difference. The difference എന്ന് വെച്ചാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? യെസ്. So 5 minus 5 will be 0. 7 minus 4 will be 3. 0.30. That means 0.3. So we will get the value of 0.3. Then what is the value of f? F will be 0.3. When you take the 0.5 to right side, it become divide by 0.5. So in that way we will get the value of f as 0.3 divided by 0.5. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം. നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഒഴിവാക്കി എഴുതാം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്? 1. രണ്ടിലും 1 അല്ലേ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ? അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും 10 വെച്ച് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റാണ് രണ്ടിലും ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ രണ്ടിനെയും 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് എൻ്റെ റൂള്.
10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് വൃത്തിയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ. ഇവിടെയും 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇവിടെയും 10 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇവിടെ 0.3 × 10 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകില്ലേ, 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലേ പ്രത്യേകത. പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ ആ നമ്പർ എന്തായി, 3 ആയി. പിന്നെ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ, ഇല്ല. കാരണം പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല, 3 എന്നേ പറയുള്ളൂ. 0.5 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകും. അത് 5 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും നമ്പർ വേണം. അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ 5ൻ്റെ കൂടെ, ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. സോ ആൻസർ വിൽ ബി 3/5. You may understood, no? 3/5. Answer will be, the value of f will be 3/5. ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. സപ്പോസ് ഒരു 1.12 ഡിവൈഡ് ബൈ 3.1 ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക ആൻസർ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി എഴുതുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, 1 2. ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, 1. ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വി ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് സൈഡ്. ഹിയർ ദ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻസ് ആർ 1 2. ഹിയർ ദ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഈസ് 1. ഇതിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വന്നത്, 2 ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് 100 വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 0 ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ മനസ്സിലായോ. ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ ഡെസിമൽ പൊസിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഏതാ, 2 എണ്ണം. താഴെ എത്രയേ ഉള്ളൂ, 1 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഉള്ളതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ 2 0 ഉള്ള 100 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 10 ആണോ 100 ആണോ എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. 100 ഫിക്സ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതാണ് റൂൾ. ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഇപ്പോൾ 1.12 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറും, അതായത് 112. 3.1 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് മാറിയാൽ ഒരു ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്നും കൂടെ മാറണം, കാരണം 2 0 ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 0 ആഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. കാരണം 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഒരു 0-ത്തിനുള്ളതായി. ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് പൊസിഷൻ കൂടെ മാറണ്ടേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 0 വരും. അപ്പം ഒരു 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 0 ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെയാണ് പോയിൻ്റ്. അവിടെ ഒന്നും 2 ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ മാറണം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ 1 ആയി. ഇനി ഒന്നും കൂടെ മാറാൻ ഒരു 0 ചേർത്തിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പം 310 പോയിൻ്റ് എന്ന് വരും, അതായത് 310. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ വരിക. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് മോർ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1.2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.21. ഹിയർ ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ദ 1. ഹിയർ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എങ്കിൽ എങ്ങനെ നോർമൽ നമ്പറിലോട്ട് മാറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹിയർ ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ ഈസ് ദർ, 1. ഹിയർ ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ കെയിം, 2. ഇതിൽ മാക്സിമം ഏതാ, 2. അതുകൊണ്ട് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, 100 കൊണ്ട്, മുകളിലും താഴെയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ 1.21 × 100 വിൽ ബി 121. What is 1.2 × 100? So we are supposed to move 2 decimal position. So ഇവിടെ ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ, അതായത് ഈ 1 ഇവിടെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഒറ്റ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻ, ഒന്നും കൂടെ മാറണ്ടേ, അപ്പോൾ ഒരു 0 ഇടും. അത് 1 ഉണ്ട് ഓൾറെഡി, 2 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 0യും, അതായത് 120 എന്നാണ് വരിക. 120/121. ഓക്കെ, അപ്പം പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തും മുകളിലും താഴെയും 0.3 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.4 എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഒരേ ഡെസിമൽ പൊസിഷൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡെസിമൽ പൊസിഷനും ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് വരും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹിയർ ദ നമ്പർ ഈസ്, ആൻസർ വിൽ ബി 3 divided by 5. So what is the value of 3 divided by 5? 3 divided by 5, find it out. In 3 no 5, so this give a point, then 0, then 6 5s are 30. So answer will be 0.6. 0.6 will be your final answer. So I'm going to wind up the session now. It is almost 85 minutes. And only so that exercise is completed, and only one more exercise is remaining to solve out, and I think this week itself I will try to complete, sure. If I couldn't complete Saturday or Sunday, I will take an extra class and I will complete it anyway in this week. I already given you the reason because we have to use some extra time and all. Anyway, I will use that, and this week itself we will wind up this chapter, and next week onwards we will start the new chapter. And please write and practice the questions which we discussed in the video. And can you do me a favor, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെങ്കിൽ, നന്നായി മനസ്സിലാകുന്ന കുട്ടികൾ നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സാർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് വെൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഐ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് വെൽ,
സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സിൻസിയറായിട്ട് കമൻറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിബിൻ സാർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സാർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടാനല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പല കുട്ടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായി, ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ, ആത്മാർത്ഥമായി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ്സും കൂടെ ഇടാം. ഇനി ഒരു വേണ്ട ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നോട്ട് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. Okay, so I'm going to say bye. So stay safe. Have a very good day. Stay away from this COVID-19 virus. Thank you. Have a nice day.